ಪದ ಸರಿ ರಿ ಗ ಗ ಗರ ಪಗರಿ ಗ ಗ ಸರ ಪಗರಿ ಸನ್ನು ಸಾಂಗ ಶ್ರೀ ವಾಸ ಪದರ ಪಗರಿ ಸ ರಿ ಗರಿ ಸ ಸ ರಿ ಗ ಪದ ಸ ಸಾಗ ಪಗರಿ ಸನ್ನು ಸಾಂಗ ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅವೋಪ ಆರ್.ವಿ. ಕಮಲಾಂಜಿನಿ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮಲಾಂಜಿನಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ನಂತರ ಆಗ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇವಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ದೈವವಶಾತ್ ನಮಗೆ 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವತ್ತು ಈ ಕಮಲಾಂಜಿನಿಯವರ ದತ್ತಿಗಿಟ್ಟದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವರು ಭಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿವಸ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಇರುವಂಥ ರಮ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ 1988ರಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನವರು ಜನಿಸಿದರು. 1975ರವರೆಗೆ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಹಾನ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾನ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಮತ್ತು ಬೆನಾರಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಆಂಧ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಕೂಡ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಜಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ 1952ರಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಯುಕ್ತಿಯಾದಾಗ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲನೂ ಅವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಾರೋಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾರೋಟಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನವ್ರನ್ನ ಸಾರೋಟಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಕುದುರೆಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸಾರೋಟನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಅವರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗೌರವ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವರು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯುನೆಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಇದ್ದವರು ಕೇವಲ ಅವರು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇನಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಅವರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಭಾಳ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅವರ ಕಚೇರಿಯ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಶ್ಯಪ್ನವರು ವಯಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯವರು ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರು ಕೂಡ.
ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ರಮ್ಯಾ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಶಿಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ನಂತರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಕಮಲಾಂಜಿನಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೆರಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಭೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಗಮಿಸಿರುವ AVOPA ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಅಂತಲೇ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯವೃಂದದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನೊಡನೆ ಹಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಹಗಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಕೃತಿ, ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ, ಅಭೋಗಿರಾಗ ಆದಿತಾಳ. ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ, ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ, ಶ್ರಿತಭಕ್ತಕಲಭಂ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಂ, 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 ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ, ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಗಜವದನಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಮುಖಂ ಏಕದಂತ ವಕ್ರತುಂಡ ಸುಕೃತಿಂ, ಗಜವದನೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಮುಖಂ ಏಕದಂತ ವಕ್ರತುಂಡ ಸುಕೃತಿಂ, ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಫಾಲಚಂದ್ರಾರ್ಕಿತ, ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಫಾಲಚಂದ್ರಾರ್ಕಿತ, ಪಾಪಹರಂ ಪುಣ್ಯಪ್ರದಂ ಗಣೇಶಂ, ಪಾಪಹರಂ ಪುಣ್ಯಪ್ರದಂ ಗಣೇಶಂ. ಸಾ ದಸ ಧಮ ಗರಿ ಸರಿ ಗಮ ದಸ ಮಮದ ಗಮ ಸರಿ ಗಮ ದಸ, ದಸ ಧಮ ಗರಿ ಸರಿ ಗಮ ದಸ ಮಮದ ಗಮ ರಿ ಗ ಸರಿ ಗಮ ಗರಿ ಸರಿ ಗಮ ಮದಸ ಗರಿ ಸದಮ ಸದಮ ಗರಿ ಸರಿ ಗಮದ, ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ, ಶ್ರಿತಭಕ್ತಕಲಭಂ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಂ, ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ, ವಿನಾಯಕಂ
ಗರಿ ಸರಿ ಗಮ ದದ ಸ ಮಮದ ಗಮ ಸರಿ ಗಮ ದಸ ದಸದ ಮಗರಿ ಸರಿ ಗಮ ದದ ಸ ಮಮದ ಗಮ ರಿ ಗ ಸರಿ ಗಮ ಗರಿ ಸ ರಿ ಗಮ ಮದ ಸ ಗರಿ ಸದ ಮಗರಿ ಸರಿ ಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ವೇತ ಭಕ್ತ ಕಲಭ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕಂ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ವೇತ ಭಕ್ತ ಕಲಭ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕಂ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕಂ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕಂ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ. ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಗುರು ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಗುರುವಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ರಚನೆ, ಗುರುವೇ ಗುರಿಯ ಸೇರಿಸೋ ಸಾಕಾರ ರೂಪ. आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव. गुरुवे गुरिय ಸೇರಿಸೋ ಸಾಕಾರ ರೂಪ. ಗುರುವೇ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧಿಪ ದೈವ ಸ್ವರೂಪ. ಗುರುವೇ ಗುರಿಯ ಸೇರಿಸೋ ಸಾಕಾರ ರೂಪ. ಗುರುವೇ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧಿಪ ದೈವ ಸ್ವರೂಪ. ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव. ಅಂತರ್ಚಕ್ಷುವಿನೊಳು ನಮ್ಮನಾವರಿಯಲು ಸಾಧನಾ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ. ಅಂತರ್ಚಕ್ಷುವಿನೊಳು ನಮ್ಮನಾವರಿಯಲು ಸಾಧನಾ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಸಿರಿಯ ಸವಿಯಲು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಸಿರಿಯ ಸವಿಯಲು, ಸನ್ನಡತೆಯ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಲಹರಿ ಹರಿಸುವ. ಸನ್ನಡತೆಯ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಲಹರಿ ಹರಿಸುವ. ಗುರುವೇ ಗುರಿಯ ಸೇರಿಸೋ ಸಾಕಾರ ರೂಪ. ಗುರುವೇ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧಿಪ ದೈವ ಸ್ವರೂಪ. ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ. ಚಿನ್ಮಯ ಭಾವದೊಳು ತನ್ಮಯತೆಯ ಸೊಬಗಿನೊಳು ಧನ್ಯತೆಯ ಹೂರಣವ ಉಣಬಡಿಸುವ. ಚಿನ್ಮಯ ಭಾವದೊಳು ತನ್ಮಯತೆಯ ಸೊಬಗಿನೊಳು ಧನ್ಯತೆಯ
ಹೂರಣವ ಉಣಬಡಿಸುವ ಅಣ್ವಣುವಿನೊಳು ಲೀನವಾಗಿ ಅಣ್ವಣುವಿನೊಳು ಲೀನವಾಗಿ ಜಗತ ಜೀವ ಜಲದ ನಾವೆ ರಮ್ಯವಾಗಿ ದಾಟಿಸುವ ಜಗತ ಜೀವ ಜಲದ ನಾವೆ ರಮ್ಯವಾಗಿ ದಾಟಿಸುವ ಗುರುವೇ ಗುರಿಯ ಸೇರಿಸೋ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಗುರುವೇ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧಿಪ ದೈವ ಸ್ವರೂಪ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ. ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ, ಬಂಟು ರೀತಿ ಕೊಲುವು ಈಯವಯ್ಯ, ನನಗೆ ನೀನು ಸೇವಕನಾಗಿರುವ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡು ಸಾಕು, ನನಗಿನ್ನೇನೂ ಬೇಡ. ಸೇವಕನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ತೀಯ. ನಾವು ದಾಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಭುವೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅಂತಂದಾಗ ಅವನೇನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಬಂಟು ರೀತಿ ಕೊಲುವು ಈಯವಯ್ಯ ರಾಮ. ರಾಮ 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 ಬಂಟು ರೀತಿ ಕೊಲುವು ಈಯವಯ್ಯ 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 ರಾಮ 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 ತುಂಟವಿಂಟಿ ವಾಣಿ ಮೊದಲೈನಾ ತುಂಟವಿಂಟಿ ವಾಣಿ ಮೊದಲೈನಾ ತುಂಟವಿಂಟಿ ವಾಣಿ ಮೊದಲೈನ ಮದಾದುಲ ಗೊಟ್ಟಿ ನೇರಾಗುಲ ಜಯು ನಿಜ ತುಂಟವಿಂಟಿ ವಾಣಿ ಮೊದಲೈನ ಮದಾದುಲ ಗೊಟ್ಟಿ ನೇರಾಗುಲ ನೀಯು ನಿಜ ಬಂಟು ರೀತಿ ಕೊಲುವು ಈಯವಯ್ಯ ರಾಮ ಬಂಟು ರೀತಿ ಕೊಲುವು ಈಯವಯ್ಯ ರಾಮ ಪನಿ ಬ ಪಮರೆ ಸರಿ ಮಪ ಸರಿ ಸ ಸನಿ ಪಮ ಪನಿ ಸಾ ಪನಿ
ಸನಿ ಪ ಪ ಮ ರೆ ಸ ರೆ ಮ ಪ ಪ ಪ ಸರಿ ಸ ಸನಿ ಪ ಮ ಪ ನಿ ಸಾ ಸ ಸರಿ ಮ ರಿ ಸ ನಿ ಸರಿ ಸ ನಿ ಸರಿ ಮ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ನಿ ಸ ಸರಿ ಮ ಬಂಟು ರೇ ತೆ ಕೊಲುವು ಕೇಯವಯ್ಯ ರಾಮ ಬಂಟು ರೇ ತೆ ಕೊಲುವು ಕೇಯವಯ್ಯ ರಾಮ 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 ರೋಮಾಂಚಮನೆ ಘನಕಂಚುಕಮೋ ರಾಮ ಭಕ್ತೋಡನ ಮುದ್ರವಿಲ್ಲಯೋ ರೋಮಾಂಚಮನೆ ಘನಕಂಚುಕಮೋ ರಾಮ ಭಕ್ತೋಡನೆ ಮುದ್ರವಿಲ್ಲಯೋ ರಾಮ 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 ನಾಮ ಮನೆ ಪರ ಖಡ್ಗಮೀವೆ 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 ರಾಜರು ನಯ್ಯ ತ್ಯಾಗರಾಜ ರಾಮ ನಾಮ ಮನೆ ಪರ ಖಡ್ಗಮೀವೆ ರಾಜರು ನಯ್ಯ ತ್ಯಾಗರಾಜನಿಗೆ ಪನಿ ಪ ಪ ಮ ರೆ ಸ ರೆ ಮ ಪ ಸರಿ ಸ ಸನಿ ಪ ಮ ಪ ನಿ ಸ ಪನಿ ಪ ಪ ಮ ರೆ ಸ ರೆ ಮ ಪ ಪ ಪ ಸರಿ ಸ ಸನಿ ಪ ಮ ಪ ನಿ ಸ ಸ ಸ ಸರಿ ಮ ರಿ ಸ ನಿ ಸರಿ 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 ಮ ರಿ ಸನಿ ಪ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ನಿ ಸ ಸರಿ ಮ ಬಂಟು ರೇ ತೆ ಕೊಲುವು ಕೇಯವಯ್ಯ ರಾಮ 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 ನಾವು ದೇವಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತೀವಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಪಾರ್ವತಿ, ದುರ್ಗೆ, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾಳೆ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ವರವು ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೀಪನವನ್ನುಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದರೆ ಸರಸ್ ಹರಿಯುವ ಒಂದು ನದಿ, ಜ್ಞಾನದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಕೃತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗೀರ್ವಾಣಿ ವೀಣಾಪಾಣಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಗ, ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲವೂ ಮೂಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅವಳು ಶೃಂಗಾರ, ವೀರ, ಇತರೆ ನವರಸಗಳ ವರ್ಷಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ.
कल्याणी गीर्वाणी वीणापाणी कल्याणी गीर्वाणी वीणापाणी संगीत नृत्यादि कला प्रदायिनी कल्याणी गीर्वाणी वीणापाणी संगीत नृत्यादि कला प्रदायिनी कल्याणी गीर्वाणी वीणापाणी नवरसवर्षिणि रागविवर्धिनि स्वररागलय भाव प्रकाशिनी नवरसवर्षिणि रागविवर्धिनि स्वररागलय भाव प्रकाशिनी नवरसवर्षिणि शृङ्गार वीरा करुणा करुणा अद्भुता अद्भुता हास्य हास्य भयानक भयानक बेवस्य रौद्रौ शृङ्गार वीर करुणा अद्भुत हास्य भयानक बीभत्स्य रौद्र शान्तं नवरसवर्षिणि रागविवर्धिनि स्वररागलय भाव प्रकाशिनी कल्याणी गीर्वाणी वीणापाणी सप्तस्वर भूषिणी सुहासिनी सूर्यतेजस्विनी रम्यगुणभरिणी सप्तस्वर भूषिणी सुहासिनी सूर्यतेजस्विनी रम्यगुणभरिणी सप्तस्वर भूषिणी षड्ज सरसिजरूपिणी ऋषभ रिपुसंहारिणी गान्धार गानसुधावर्षिणी मध्यमा मधुरभाषिणी पञ्चमा पङ्कजलोचनि दैवतदया स्वरूपिणि निषाद निगमोद्धारिणि सानिरप मागरे सरे गम पदनि सानिरप मगरे सरे गम पदनि सप्तस्वर भूषिणी गम पदनि सप्तस्वर भूषिणी
ಗರಿ ಮಗ ಪಮ ಪದನಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಭೂಷಿಣಿ ಪದನಿ ದಪ ಮ ಪದ ಪಮ ಪದ ದಪ ಮ ಪದನಿ ಪದ ನಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ನಿಸನಿ ದಪ ಮ ಪದ ನಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಭೂಷಿಣಿ ಗರಿ ರಿ ರಿ ಗರಿ ಸನಿ ದಪ ಪದ ನಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಭೂಷಿಣಿ ಗರಿ ಮಗ ನಿದ ಗರಿ ಪದ ನಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಸರಿ ಗರಿ ಗಮ ಗಮ ಪಮ ಪದ ಪದ ನಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಸರಿ ಸರಿ ಗರಿ ಗರಿ ಗಮ 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 ಪ ಮ ಪದ ನಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಸನಿ ದ ಪ ನಿ ದ ಪ ನಿ ದ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಗ ಪ ಮ ಗ ರೆ ಸ ರೆ ಗ ರೆ ಗ ಮ ಗ ಮ ಪ ಮ ಪ ದ ಪ ದ ನಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಪದ ನೀ ದ ಬ ಮ ಗ ರೆ ಸ ರೆ ಗ ಮ ಪ ಪದ ನೀ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಪದ ನೀ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ಸ ನಿ ದ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರೆ ನಿ ದ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ಸ ಸ ಪ ಪ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರೆ 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 ದ ದ ರೆ ರೆ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಪ ಪದ ನಿ ದ ಪ ದ ಪ ಪ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ನಿ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರೆ ಗ ಮ ಪ ಪದ ನಿ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ಸ ರೆ ಗ ಪ ನಿ ದ ಮ ಪ ಪ ಬ ಬ ಪ ಮ ಪ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ರೆ ಸ ನಿ ಸ ನಿ ದ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ರೆ ಸ ನಿ ಸ ನಿ ದ ನಿ ದ ಪ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಗ ಮ ಪ ಮ ಪ ದ ಪ ದ ನಿ ಗ ಮ ಪ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ದ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಭೂಷಿಣಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಸೂರ್ಯ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ರಮ್ಯ ಗುಣ ಭರಿಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗೀರ್ವಾಣಿ ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯಾದಿ ಕಲಾ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗೀರ್ವಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗೀರ್ವಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗೀರ್ವಾಣಿ ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ಶಿವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ಒಂದು ರಚನೆ ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ. ರೇವತಿ ರಾಗ ಆದಿತಾಳ. करचरणकृतं वा कर्मं वा कायजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं स्वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमे तत्क्षमस्व. शिव शिव करुणाब्धे श्री महादेव शंभो. भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो. 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 शंभो स्वयंभो. गंगाधर शंकर करुणाकरा मामव भवसागर तारका. गंगाधर शंकर करुणाकरा मामव भवसागर तारका. शंभो स्वयंभो. भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो. निर्गुण परब्रह्म स्वरूपा गम गम भूत्वा प्रपंचरहिता निज गुण निहित नितांत अनंत. अक्षयलिंग निज गुण निहित निदांत अनंत आनंद अतिशय अक्षयलिंग. भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो. भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो. धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तोम तोम तरि किट किट तोम. धिमित धिमित धिमि धिमि किट तोम तोम तरि किट किट तोम. धिमित धिमित धिम धिमि किट तोम तोम तरि किट तोम. धिमित धिमित धिमि धिमि किट तोम तोम तरि किट तोम. धिमित धिमित धिमि 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 किट तरि किट तोम. धिमित धिमित धिमि धिम धिमि धिम धिमि धिमि किट तोम. धिमित धिमित धिमि धिमि धिमित धिमित धिमि धिमि किट तोम. धिम धिमित धिम जणुत धिम धिमित धिम जणुत धिमि धिमि किट तोम. धिमित
ಧಿಮಿತ್ತ ಧಿಮಿತ್ತ ಕಿಟತೋಂ ಜಣುತ ಜಣುತ ಜಣು ಜಣು ಕಿಟ ಕಿಟತೋಂ ಧಿಮಿ 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 ಕಿಡ ಕಿಟತೋಂ ತೋಂ 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 ತತ್ತರಿಕಿಡತಾಂ ಧಿಮಿ 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 ಕಿಡದಗ ತರಿಕಿಡತಾಂ ಧಿಮಿ 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 ತಕ್ಕಿಡದಗ ತರಿಕಿಡತಾಂ ದಿಮಿತ್ತ ದಿಮಿತ್ತ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಕಿಡದಗ ತರಿಕಿಡತಾಂ ದಿಮಿತ್ತ ದಿಮಿತ್ತ ತಕ್ಕಿಡದಗ ತರಿಕಿಡತಾಂ ತಕ್ಕಿಡದಗ ತರಿಕಿಡತಾಂ ತಕ್ಕಿಡದಗ ತರಿಕಿಡತಾಂ ಕಿಡದಗಿಡತಾಂ ಕಿಡದಗ ತರಿಡತಾಂ ಕಿಡದಗ ತರಿಡತಾಂ ಕಿಡದಗ ತರಿಡತಾಂ ತರಿಗಿಡತಾಂ 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 ತದ್ದಿತ್ತಾಂಗ್ ತದ್ದಿಗಿಣ್ಣತುಂ ದಿತ್ತಾಂಗ್ ತದ್ದಿಗಿಣ್ಣತುಂ ತಾಂಗ್ ತದ್ದಿಗಿಣ್ಣತುಂ 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 ತದ್ದಿತ್ತಾಂಗ್ ತಕ್ಕ ತದ್ದಿಗಿಣ್ಣತುಂ ದಿತ್ತಾಂಗ್ ತಕ್ಕ ತದ್ದಿಗಿಣ್ಣತುಂ ತಾಂಗ್ ತಕ್ಕ ತದ್ದಿಗಿಣ್ಣತುಂ ತಕ್ಕ ತದ್ದಿಗಿಣ್ಣತುಂ ತಕ್ಕ ತದ್ದಿಗಿಣ್ಣತುಂ ತದ್ದಿತ್ತಾಂಗ್ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡತುಂ ದಿತ್ತಾಂಗ್ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡತುಂ ತಾಂಗ್ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡತುಂ ತಜ್ಜಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡತುಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡತುಂ 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 ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡತುಂ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡತುಂ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡತುಂ ದಿಂಗಿಣ್ಣತುಂ 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 ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡತುಂ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡತುಂ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡತುಂ ಧೀಮಿತ ಧೀಮಿತ ಧೀಮ್ ಧೀಮಿ ಕಿಟ ಕಿಟತುಂ ತೋಂ ತೋಂ ತರಿಗಿಡ ತರಿಗಿಡ ಕಿಟತುಂ ಮಾತಂಗ ಮುನಿವರ ವಂದಿತ ಈಶಾ ಸರ್ವದಿಗಂಬರ ವೇಷ್ಟಿತ ವೇಷಾ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನೃತ್ಯ ನಟೇಶಾ ಮಾತಂಗ ಮುನಿವರ ವಂದಿತ ಈಶಾ ಸರ್ವದಿಗಂಬರ ವೇಷ್ಟಿತ ವೇಷ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನೃತ್ಯ ನಟೇಶ ಈಶ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವೇಶ ಈಶ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವೇಶ ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ 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 ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಶಂಭೋ 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 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ತಿಲ್ಲಾನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ ನಾಟರಾಗದಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಾಟರಾಗದ ತಿಲ್ಲಾನ. ಇದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನದೇ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ರಚನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಲಿ. ತೋಂ
ತಹಂ ತರಿ ನಂ ತಜಂ ತರಿ ತಕದಿಕು ತರಿ ಕಿಟ ತಕ ತಜಂ ತಜಂ ತೋಂ ತಹಂ ತರಿ ನಂ ತಜಂ ತರಿ ತಕದಿಕು ತರಿ ಕಿಟ ತಕ ತಜಂ ತಜಂ ತೋಂ ತಹಂ ತರಿ ನಂ ತಜಂ ತರಿ ತಕದಿಕು ತರಿ ಕಿಟ ತಕ ತಕ ತಜಂ ತಜಂ ತೋಂ ತಹಂ ತರಿ ನಂ ತಜಂ ತರಿ ತಕದಿಕು ತರಿ ಕಿಟ ತಕ ತಜಂ ತಜಂ ತಾಂ ತದ್ದೀಂ ಕಿಡದಗ ಪದ ನೀದ ನಿ ಸದಾಂ ತದ್ದೀಂ ಕಿಡದಗ ಪದ ನೀದ ನಿ ಸ ತದ್ದೀಂ ತರಿ ಕಿಡ ತದ್ದೀಂ ದಣ ಕಿಡ ಜಣು ಕಿಡ ಧಿಮಿ ಕಿಡ ತರಿಗಿಡಾಂ ತರಿಗಿಡಾಂ ತದ್ದೀಂ ತರಿ ಕಿಡ ತದ್ದೀಂ ದಣ ಕಿಡ ಜಣು ಕಿಡ ಧಿಮಿ ಕಿಡ ತರಿಗಿಡಾಂ ತೋಂ ತಹಂ ತರಿ ನಂ ತರಿ ತಾಂ ತೋಂ ತಹಂ ತರಿ ನಂ ತಜಂ ತರಿ ತಾಂ ತತ್ತ ಕಿಟ ತಜಂ ತಜಂ ತೋಂ ತನಂ ತರಿ ನಂ ತಜಂ ತರಿ ತಾಂ ತತ್ತ ಕಿಟ ತಜಂ ತಜಂ ಶ್ವೇತ ಸ್ಫಟಿಕ ಸ್ವಚ್ಛ ವರ್ಣ ನಿರ್ಮಲ ನಿಶ್ಚಲಿತ ಸದನ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಸದಾನಂದದಾತ ಸದಾಶಿವ ಸ್ಫಟಿಕ ಸ್ವಚ್ಛ ವರ್ಣ ನಿರ್ಮಲ ನಿಶ್ಚಲಿತ ಸದನ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಸದಾನಂದದಾತ ಸದಾಶಿವ ಸರಿ ಗಾಮ ಪಸ ಪಾಮ ಪಮ ಗಮ ಪಮ ಗಮ ರೇ ರೇ ಸರಿ ಗಾಮ ಪಸ ಪಾಮ ಪಮ ಗಮ ಪಮ ಗಮ ರೇ ರೇ ಸ ಭಕ್ತ ಭ್ರಮರ ಜನಿತ ನಾದೋನ್ಮೀಲಿತ ನಾದ ರೂಪ ಭಕ್ತ ಭ್ರಮರ ಜನಿತ ನಾದೋನ್ಮೀಲಿತ ನಾದ ರೂಪ ಆದ್ಯಂತರಹಿತ ಸತತ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ಆದ್ಯಂತರಹಿತ ಸತತ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ತಾಂ ತಾಂ ತರಿಗಿಡ ತಾಂ 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 ತಕ ತರಿಗಿಡ ತಾಂ 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 ತರಿಗಿಡ ತಾಂ 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 ತಕ ತರಿಗಿಡ ತಾಂ ತದಿ ದಿಕ್ತಿ ತಕ ತಜಿಂ ಜಿಂ ತಕ ತದಿನ್ನ ತಕ ದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ತಾಂ ತದಿ ದಿಕ್ತಿ ತಕ ತಜಿಂ ಜಿಂ ತಕ ತದಿನ್ನ ತಕ ದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ತಾಂ ತಾಂ ತಜಂ ತಜಂ ತಾಂ ತಜಂ ತಾಂ ತಜಂ ತಜಂ ತಾಂ ತಜಂ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಗತ ಕಿಟ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಗತ ಕಿಟ ಜಂ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಗತ ಕಿಟ ಜಂ ಗಾಮರಿ ಸ ತಾಂ ತಜಂ ತಗತ ಕಿಟ ಜಂ ಸಾನಿ ಪಮ ಗಾಮರಿ ಸ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಗತ ಕಿಟ ಜಂ ಸಾನಿ ಪಮ ಗಾಮರಿ ಸ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಗತ ಕಿಟ ಪಪ ಸ ಸ ಪಪ ಸ ಸ ಪಮ ರಿ ಸ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಗತ ಕಿಟ ಪಪ ಸ ಸ ಪಪ ಸ ಸ ಪಮ ರಿ ಸ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಗತ ಕಿಟ ಸನಿ ಪದಾನಿ ಸರಿ ಸ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಗತ ಕಿಟ ಸನಿ ಪದಾನಿ ಸರಿ ಸ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಗತ ಗಮ ಪದನಿ ಸ ಪಮ ಗಮ ರಿ ಸ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಗತ ಗಮ ಪದನಿ ಸ ಪಮ ಗಮ ರಿ ಸ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಗತ ಪದನಿ ಸರಿ ಗಮ ಪಮ ಗಮ ರಿ ಸರಿ ಸ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಗತ ಪದನಿ ಸರಿ ಗಮ ಪಮ ಗಮ ರಿ ಸರಿ ಸ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಗತ ಗಗ ಮಮ ಪಪ ನಿನಿ ಸನಿ ಪಮ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಗತ ಗಗ ಮಮ ಪಪ ನಿನಿ ಸನಿ ಪಮ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಗತ ದಿನ್ನತ ತಾಂ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಗತ ದಿನ್ನತ ತಾಂ ತಾಂ ತಜಂ ತಕಜಂ ತಗತ ಜಂ ಅಣ್ವಣು ಪರಿಪೂರಣ ಸಕಲ ಜನ್ಮ ಕಾರಣ ಜೀವ ಜಲದಿ ಜನಿತ ಚಲಿತ ಚೈತನ್ಯ ಧಾರಣ ಆಗಮಾಂತರ್ವಿಲೀನ ಅಂತರಾಂಧಕಾರ ಹರಣ ಅಗಣಿತ ಗುಣಧರಣ ಅಮಿತ ಶಕ್ತಿ
ಭೂಷಣ ಲೋಕಾವೃತ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಕೋಟಿ ಭಾನುತೇಜ ರೂಪ ಧ್ಯಾನ ಲೀನ ಸತ್ವದಾತ ದಾನವ ಕುಲಹರ ಪ್ರತಾಪ ಅಂತರ್ಚಕ್ಷು ಮಾತ್ರೇಣ ಪ್ರಕಟಿತ ರಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತರ್ಚಕ್ಷು ಮಾತ್ರೇಣ ಪ್ರಕಟಿತ ರಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಲಿಂಗಭೇದಿತ ಪ್ರಕರ ಜ್ಯೋತಿಭೂಷಣ ಲಿಂಗಭೇದಿತ ಪ್ರಕರ ಜ್ಯೋತಿಭೂಷಣ ತುಂ ತಹಂ ತರಿಣಂ ತಜಂ ತರಿತಾಂ ತತ್ತಕಿಟ ತಜಂ ತಜಂ ತುಂ ತಹಂ ತರಿಣಂ ತಜಂ ತರಿತಾಂ ತತ್ತಕಿಟ ತಜಂ ತಜಂ ತುಂ ತಹಂ ತರಿ ಶಿವಾಯ ನಂ ತಜಂ ತರಿ ಶಿವಾಯ ತುಂ ತನಂ ತರಿ ಶಿವಾಯ ನಂ ತಜಂ ತರಿ ಶಿವಾಯ ತುಂ ತಹಂ ತರಿ ನಂ ತಜಂ ತರಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ತುಂ ತಜಂ ತರಿ ನಂ ತಜಂ ತರಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ದಿಂಗ್ ಗು ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ನಂ ತಗದಿಗು ತರಿ ಕಿಡತಕ ದಿಂಗ್ ಗು ತದ್ದಿಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ನಂ ತಗದಿಗು ತರಿ ಕಿಡತಕ ದಿಂಗ್ ಗು ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ನಂ ತಗದಿಗು ತರಿ ಕಿಡತಕ ತದ್ದಿಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ನಂ ತಗದಿಗು ತರಿ ಕಿಡತಕ ದಿಂಗ್ ಗು ತ ಧಿಂಗ್ ಗೆ ನಾ ತುಂ ಧಿಂಗ್ ಗು ತ ಧಿಂಗ್ ಗೆ ನಾ ತುಂ ಧಿಂಗ್ ಗು ತ ಧಿಂಗ್ ಗೆ ನಾ ತುಂ ತುಂ ತಹಂ ತರಿ ನಂ ತಜಂ ತರಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ತುಂ ತಹಂ ತರಿ ನಂ ತಜಂ ತರಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ತುಂ ತನಂ ತರಿ ನಂ ತಜಂ ತರಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ತುಂ ತಹಂ ತರಿ ನಂ ತಜಂ ತರಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ತುಂ ತಹಂ ತರಿ ನಂ ತಜಂ ತರಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಸಹವಾದನದಲ್ಲಿ ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯರು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ವಯಲಿನ್ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ. ತಾಯಿ ತಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂದು ನನಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಂಗೀತ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನೊಡನೆ ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನ ನನ್ನೊಡನೆ ಸಹಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀತಾ, ಶ್ರೀ ಕೆ ಜೆ ರಮೇಶ್ರವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ರಮೇಶ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಸತೀಶ್, ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಖಿತಾ, ಕುಮಾರಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಮುಗೀತು, ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಭಾಳ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಸಂಗೀತದ ಮುಖಾಂತರ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ವಯಲಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯವರು ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ, ಗುರುಮೂರ್ತಿಯವರ ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. 2 ನಿಮಿಷ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.
Hello. A very good evening to everybody. Very good evening to everybody. Hope you have a lot of energy by listening to the wonderful music, wonderful bhajans, and it was in a different world, as our president mentioned. So let us start our program today. I invite AVOPA and AVOPA Charitable Trust President Sri T.K. Timraj Shetty to welcome upon to the dais, please. Now I invite Sri R.V. Bhaskar, Trustee of AVOPA. I also invite Sri B. Venkateshwarlu, the guest of honor for today's program, and the trustee of AVOPA. Now I invite our chief guest of the program, Vidushi Dr. Ramya CR, the icon of the today. Big round of applause, please, once again. Thank you. On behalf of Indian Institute of World Culture, AVOPA and AVOPA Charitable Trust, I welcome all the dignitaries in the hall, the members of AVOPA, AVOPA Charitable Trust, EC members, the trustees, and all the guests, ladies and gentlemen, to this auspicious occasion of Srimati Kamalanjini Endowment and BCK Anil Kumar Memorial Endowment of the day. As you know, today is a more auspicious day, the Teachers' Day. It's a wonderful day to remember all the teachers, all our teachers who laid the foundation to what we are today. So today, if you want to spell the word or sentence, or the education or the career what we have, and to build that, we need the teachers. So without the teachers, today we would have not been in this position. Hope you agree with me. So in continuation with this, I just want to tell something about teacher and then proceed with the next event. There was an occasion where President Shankar Dayal Sharma visited Oman country. There is no such protocol in the Oman where the Sultan Qabbas, he was the king of the Oman. So there is no such protocol to receive any guest from the airport. Even today there is no such protocol in the Oman. But it so happened on that day when Dr. Shankar Dayal Sharma, the President of India, visited Oman, the Sultan of Oman, Qabbas, came to the airport and received Shankar Dayal Sharma.
What was the reason? He was a president, and many presidents visited Oman, but nobody went and received the president in the airport. There is no such protocol. Yes, he was welcomed and he was received with such a honor because he was a teacher. So let's respect the teachers on the auspicious occasion of the Teachers' Day. And now I request AVOPA Charitable President Sri T.K. Timraj Shetty to give the presents. Yeah, before that, yes, we'll start with the invocation by Srimati Nikita. Yes. వినాయక నిన్ను వినా బ్రోచుటకు, వినాయక నిన్ను వినా బ్రోచుటకు, వినాయక నిన్ను వినా బ్రోచుటకు వేరెవరురా విఘ్నరాజా, వేరెవరురా విఘ్నరాజా వినాయక. అనాథ రక్షక నీవే గాదా, అనాథ రక్షక నీవే గాదా, ఆదరింప నన్ను బ్రోవరాదా, ఆదరింప నన్ను బ్రోవరాదా, వినాయక నిన్ను వినా బ్రోచుటకు వేరెవరురా విఘ్నరాజా వినాయక. సరసిరుహ సనయుగ చరణ సతతమశ్రితజన సంకటహరణ, సరసిరుహ సనయుగ చరణ సతతమశ్రితజన సంకటహరణ, పరమ కృపా సాగర వర సుగుణ, పరమ కృపా సాగర వర సుగుణ, పాలిత జన గోపాలదా సనుత, పాలిత జన గోపాలదా సనుత, వినాయక నిన్ను వినా బ్రోచుటకు వేరెవరురా విఘ్నరాజా వినాయక. ధన్యవాదాలు. Thank you so much, Srimati Nikita. It was a wonderful invocation. Yeah, please go ahead. Wonderful invocation. A round of applause, please. So now I request our AVOPA and AVOPA Charitable President, Sri T.K. Timraj Shetty, to address the gathering. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. AVOPA ಮತ್ತು AVOPA ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕಮಲಾಂಜನಿ ಟ್ರಸ್ಟು, ಕಮಲಾಂಜನಿಯವರ
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಮಲಾಂಜಿನಿಯವರು ಅವೋಪ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಅವ್ರ ಮಗ ಅಂದಲೇ ಕೇಳೋಣ. ಕಮಲಾಂಜಿನಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಕಮಲಾಂಜಿನಿಯವರು ಹೇಗಿದ್ದರು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಹೇಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ NMKRV ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಗೃಹಿಣಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಮಾತಿಂದಲೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ BCK ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ಲು ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗ, ಅವರು ವಿಧಿವಶಾತ್ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವೋಪ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ಲು ಅವರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಟ್ವಿ. ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವೋಪ ಮತ್ತು ಅವೋಪ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರಲಿ, ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರಲಿ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಇಡುಗಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ವಿ. ಆ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಡುವಾಗ ಮೊದಲನಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ಲು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಡುಗಂಟನಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಈ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷವೇ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಮಲಾಂಜಿನಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಇಡುಗಂಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಇಡುಗಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಂಡೋಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾಬು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿನಾದವರು ಕೂಡ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಎಂಡೋಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಬೋದು. 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು 53ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ವಾಸವಿ ದೇವಿಯ ನೃತ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವರ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂತು, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಮಲಾಂಜಿನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈಶ್ಯ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೇಮಲತಾ ಅಂಥೇಳಿ, ಸೋಮಲತಾ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸೋಮಲತಾ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವ್ರು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ವಿ. ವಿಜಯ ಸುಬ್ರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ್ವಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ್ವಿ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ನಾವು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಗುಪ್ತಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಗುಪ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಾರಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮ್ಯಾ ಅವರ CR ರಮ್ಯಾ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ರಮ್ಯಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಸಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಕೇಳಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾಳ ಸಹೃದಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಕಚೇರಿ ಇಡ್ಸೋದು ಹೇಗ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸುಹೃದತೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಮೊದಲೇ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪಾರ್ವತಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Namaste. Well, after a soulful
rendition where we were transported to a divine realm, my talk would be a bitter pill, right? But however, it's mandatory for me to speak about the saga of a journey of Kamalanjini, that's my mother. The illustrious woman, I need to tell you how she came out of the wrath of destiny, how she braved. So that is how she's more remembered for. In fact, a bit of flashback. She got married at the very early age of 15. So those days were not a child marriage, but anyway, she just finished schooling and she got into a wedlock with my dad, and then it was really a dream world because she got into the family of Rajas, Raja Venkatram Chetty, who was one of the richest of those days. So it was virtually getting into something so magnificent like a Chandamama Katha. But that's how she was. But then destiny is one thing. You do not know what is your next movement. Then after a couple of decades, Raja Venkatram Chetty, literally who was the richest, became sort of, I don't know what to say, very short to be a pauper. He had no liquidity but good lot of properties. So that was the condition. And you know, the ignominy, what they say in society, when you are so rich, full of jewelry, whatever it is, and then you become an ordinary person. It is so hard to lead a life to face the society, but she braved it. Well, it so happened that life was going on with her, with the mundane activities. She had to take care of her mother-in-law, ailing mother-in-law, but very pious, so she had to render those services to her, and subsequently the father. And more thing to say is, my mother had 5 children. I was the eldest. When I was doing my 7th standard, she did her PUC. Just imagine, this has never happened in our community rather. She got into the evening college, where the first batch in Vivipuram Arts and Science College, she was the first batch of students there, evening college. She broke open the shackles of, and what you call the emancipation of women, where it's male dominated, and women never used to go out of the 4 corners. So, but she took all the courage to get into the evening college of PUC, and I was 7th, and my younger siblings were all downline, but there was no dearth of rendering education or looking after us or her mother-in-law or my father, and that was the poise she maintained. So after PU, again, she pursued with BA, 3 years of BA in the evening college. She never stopped at that. And her dream and passion was I mean, sort of a visionary she was. And then she did MA in Central College, history. And ultimately, she got into Vivipuram College as a lecturer. So that was again one more step ahead. And incidentally, when people came to know that she's a Vaishya and then a woman and all that, she was pulled into NMKRV College. So there she was, as he was saying, she retired as a professor at 60. But then another 10 years, she was the curator of Mangala Mantapa, where the women's articles are then show. At 72, she retired from services. But what I want to say was, she had, if you'll just look at the photo of my mother, she's always gleaming. Nobody ever knew she was suffering this sort of a trauma in her life. She used to make others laugh, the sense of humor she had. That was one extra magical thing. She used to go around with people. And emancipation of women, I was trying to tell you. She used to go to house, first the relatives, and get concurrence of the in-laws for the daughter-in-laws to study. She was trying to emphasize education was something very crucial for women. So that is how she was. So she was successful. Probably in my family, in the, what do you say, my own Gotram, about 8 of them became lecturers.
because she was an inspiration. Inspiration is one thing she never left. And beyond that, like Srimati Ramya, my mother was a Bharatanatyam dancer. At the very age of 9 years, she gave a performance in the Mysore Palace. That was her caliber of thing. And she was a musician. In town hall, in various things, she had given performances of rendition music. And she was, I told you, a Bharatanatyam dancer, a musician, and in dramatics. Even at the age of 65, 70 years, she used to pull along all her staff members and present dramas, skits to the students and regale them with that much of humor, and that was the talent she had. And beyond that, as I said, she had sense of humor, and her talent was so broad that anybody who would come into contact with Kamalanjini would never forget the memories of Kamalanjini. So that was it. And she was into gardening, she was into, and she was sort of inspiration for the entire family, no doubt, and neighborhood, whatever it is. She was that sort of a social, you can't say an animal, but a true human being to the core. And since in her educational career, she fared so well, and she was a gold medalist in so many arenas of thing. And the AVOPA, those days when Mr. M.R. Arya was the president and the team, they honored her and included her as a vice president in AVOPA. So that's how she served AVOPA. And later, we all followed her footsteps. And luckily, with Mr. Timraju and Balraj, and so many of these people who have been associated, who used to regularly come to our places. So that's how I got into this stream of AVOPA. And recently, AVOPA, the matrimonial thing, we had so much of association with AVOPA. I think I missed them. I should have gone to them a bit early. When my mother itself was there, I should have gone into the AVOPA stream, but later, better late than never. I'm so happy that I'm so thankful to AVOPA Charitable Trust and AVOPA for joining us for amalgamation of Kamalanjini with theirs. And then again, the other gentleman, Venkateshwarlu, who is today joined us. So nice of you. Nice of you. And I'm so proud that this is being honored, conferred on Srimati Ramya. So nice of you, ma'am. Nice of you. Thanks a lot. Thank you so much, sir. It was a very inspirable journey of your mother, and you shared a lot of experiences, quite inspired about that. So now I invite Sri B. Venkateshwarlu, the trustee of AVOPA, to speak about BCK Anil Kumar Memorable Endowment. Sairam to all. See, it is unfortunate to any father to come dais and telling about his son. I think it is not happen, but fate, it will happen to me. But you can't know what will happen. See, Anil Kumar is my son, born in 1973. We were married at the age of 18 only, when I am studying BCom due to some family issues. And my son born at my age is at 21. At the time, I am working as a manager in Vysya Bank. So I am traveling so many places. So my son studied in so many schools. Because not standard, because whenever I transferred, he also studied so many schools. But the main thing is, after passing 10th class, with Satyasai Baba blessings, he got a seat in Puttaparthi, Satyasai Higher Secondary School. That is the blessing point in our career also. So, with this, we entered in the Satyasai family group also. He studied
10th class, 11th and 12th in Puttaparthi. And his ambition is he want to become an engineer. Because there is no engineering at that time in Puttaparthi. He came out of Puttaparthi and he joined computer science in Belgaum. After completing engineering, he want to go for further education further. So he got a MTech seat in REC Tiruchirappalli. That is one of the REC best college in Tiruchirappalli. So he studied MCom there in REC Tiruchirappalli. And in the campus only he got a job at the time. So he joined immediately Wipro and he got posted in Bangalore only. Then he got married. Immediately after married, he got an opportunity to go to USA. So he don't want to go, but he told that I want to go 2-3 years and I will come back. Certainly, I agreed for that one. So he went to USA in 1998. As promised, after 2 years he came back to perform my daughter's marriage and to take care of her. He don't want to settle there. So many friends of him already settled there and nobody come back. Only my son only come back from America. Only he said that I can't go other than motherland. I want to stay in motherland. That is really his attitude. He is very compassionate boy. Then after 5 years in Wipro, he was selected to a foreign company, Brocade Communications. So after he joined there and he worked as a senior software engineer, and he went to 3-4 times to America, and he stayed only 3-4 months and he can come back. So that is how he is very humble and soft person. Say what unfortunately what I say, in the year 2010, he went to a marriage function to Coimbatore. Usually at that time, the unfortunate thing is, nobody will go morning to Coimbatore, attend marriage and will come back. At that time, we are not there. We went to London because at that time my daughter is staying in London. So we went to London. Then he called me before night that, Daddy, I want to go to Coimbatore and come back for marriage. Then I said that, no, I should go only one day. It's not proper. But we say Vidhi. So he said agreed. They want to go 4 people and his manager want to drive the car. So they want to go morning 7 o'clock to the car driver, and some problem comes, he said that no, we dropped. Again 8 o'clock again he called that I got another car, we'll go. So because he he went to Coimbatore and attended the reception, and again 8 o'clock they want to come back. So coming back, that is some raining there, and the driver is only his manager. He is not a professional driver. So what happened? He could not control the car. So the car met with the Tamil Nadu bus, and actually my son is sitting in the back side, not in the front side, and he is taking rest there. But because of the driver problem, when the accident comes, you turn the car right side. So the bus hit the car back side. So my son only died and all other escaped. That is what, we are not there, we are in London. So we came to know late night, so we returned. But luckily we got emergency flight tickets and we arrived here and we have done performed all the family and everything. So it happened. At that time, his age is 37 years at that time. And he had only one son, 5 years old at that time. Okay, but we thought that he came for certain reason to birth here, and after fulfilling, like Markandeya, he went abroad and met joined heaven. So what I can do, I can't do anything. So when I am thinking what to do, something I want to do, some charity and everything, I am doing some services.
So Mr. Timurasity is my colleague. We joined the bank together, 1973. So at that time, Timurasity is secretary or some other post in AVOPA. Once I met him, what to do, Timurasity, I want to do something for his memory. What to do, I can give 1 or 2 lakhs so that so that somebody will help for this. What can you do? I asked him. He said that no, only 2 lakhs is a very small amount. If you give 5 lakhs, we can give scholarship to 10 students, each 5,000, 50,000. Every year we are making some award function is there. At that time, we will distribute in the name of our son 4 students, 5,000 each. Like this, 50,000. You will each give 5 lakhs. He said, okay, I agreed. So with the kind be missing, I think some 4 or 5 years back I given 5 lakhs, and every year they are distributing scholarships to 10 students. So each. So in that way I am doing. So other thing also, when this endowment program, when I don't know this one, and with his blessings only I become trustee of the AVOPA, so that I can also do some services. So in the first meeting of AVOPA, Mr. Naresh Babu and Timurasity told that we are constituting an endowment program. If you donate 2 lakhs, every year we will do one program on behalf of name, so it will be eternal. Then I said immediately first to enroll my son name, so that it will be motivated to others also to madam. So I agree, I give him 2 lakhs. So my son expired in September. So I asked Timurasity, we make the endowment only in September, because 12th September is the anniversary. So it's better to do in September only in his memory, not other month. Then Timura said that September already we are having the Kamalanjani program is there. So then we can combine it if Sri Bhaskara agrees. Then I asked Mr. Bhaskara garu, he gladly agreed. Considered there is no problem, we can do both. Usually nobody will agree, but he is very kind enough to agree and sponsor, so that it will be a function of some good thing. So whether if it's alone function, as he said, so with his blessings, it is also combined. And just now only I heard about Kamalanjini, I don't know anything. She is such a proud mother and a very great lady. So along with her, my son also there. So he will be remembered forever along with this. So this I can thank you so much. Sir, you are doing a lot of services in memory of your son. Your son stays with us always. So the memory will be there, and a big round of applause. So he's doing a lot of philanthropic services associated with various organizations. And in one statement, he said, yes, I'm going to support, I'm going to enroll with endowment in AVOPA. Thank you so much, sir. Now, we are going to present the award to our chief guest, but before that, let us introduce the chief guest. Now I request Srimati Parvati Satish to introduce our chief guest, Dr. Ramya Suraj. Jai Vasvi, Shri Gurubhyo Namaha. The woman who has believed that music has healing power, it has the ability to take people out of themselves for a few hours. It's none other than our proud Vaishya woman, Arya Vaishya Muddubida, Mrs. Dr. Ramya C.R. I love how you showed the emotion throughout the program, madam. Really, we loved you. She is a multi-talented artist who has involved herself in the fields of Carnatic music, Bharatanatyam, light music, composition, Nattuvanga, and vocal support to other dances. She wants to enrich the culture of Indian heritage. Also interested to explore the academic aspect of art,
along with the performances, she has done her PhD in the field of dance music of South India from Annamalai University. She has pursued her, there's a lot, sir. She has pursued her bachelor degree in choreography under the able guidance of Dr. Maya Rao. She has done her master's and have also completed the Vidvat exams in Carnatic music and Bharatanatyam. She was an executive member of Karnataka government, Karnataka Sangeeta Nritya Academy. She is one among the jury panel of the very famous Sarigamapa, which is a reality show by ZTV Kannada. She is the director of Karnataka Aryavaishya Sahitya Parishad. She is working as assistant professor in the Department of Dance at Rasarishi, which is recognized by the, it is a Rasarishi University which is recognized by the Hampi. She was born in 1983. She has certified as a B grade artist in AIR, All India Radio and Doordarshan. She is a founder director of for a successful music and Bharatanatyam Art Institute named Suprada Academy, which was opened in the year 2022. She has conducted dance workshops in relation to Indian mythology at major schools across United Kingdom. She has performed several stage shows in state and national levels. She has performed a famous dance drama, Avatarisidalu Vasavi, which was a proud show for each and every Vaishya by giving a brief life history of goddess Vasavi Mata across full South India. She has also performed successful 33 shows of dance drama, Dasaru Kanda Krishna, based on the compositions of Dasas. She has performed successful 16 shows of dance drama, Dhana Chintamani Attimabbe, a life history of eminent woman, scholar of Jainism, and also performed in dance dramas like Ramayana Darshana, Devi Darshana, Shiva Leelamrita, Vachana Vaibhava, Karunada Vaibhava, Hoysala Vaibhava, Milana, Chittara program. There's a lot to learn. She has trained around 800 students for Gandharva and Sanchalana exams students. Many students for even the stage performances also she has given the training. As a singer for dancers, she sung for both Bharatanatyam and Kuchipudi, eminent dancers of South India. She has accompanied as a vocalist for ICCR empaneled dancers and have traveled across the countries like Egypt, Israel, Malta, Tunisia, Italy. And she has composed many jatis. She has given Nattuvangam support for various renowned dancers of Bharatanatyam and Kuchipudi, where she has a special skill to sing and perform Nattuvanga at the same time. Wow, you are an amazing role model, madam. You have so many skills. There's a lot to say. Still, there's a lot to tell about her. She has composed lyrics, music, direction, led vocal, dance, choreography for dance dramas such as Ramayana Darshana, Devi Darshana, Shiva Leelamrita, Vachana Vaibhava, Karunada Vaibhava, Hoysala Vaibhava, Milana, Avatarisidalu Vasavi, Dasaru Kanda Krishna, and dance Chintamani Attimabbe. She has overall composed more than 600 songs by herself. She has composed many songs on Goddess Vasavi at the age of 10 years and have published the book Vasavi Geetanjali. She has released a book of her compositions, Bhavalapana. And she has been certified as a Grade B artist of AIR and Doordarshan, Bangalore in both light music vocal and Devarnama vocal. She has rendered Carnatic vocal concert in many platforms across Karnataka. She has written and presented more than 20 research papers, which include state level, national level seminars. Few of her research papers has been published in reputed magazines, others also.
She anchored for Doordarshan programs like musical program Nada Surabhi, dance program Chithara, did comparing for many art-related programs and educational programs. She has learned the Bharatanatyam under the many famous gurus, Vidushi Vanishri Rao, late Vidwan Ravi Datar, Usha Datar, and it's a list. I don't know how she has given the time for all this. Really a great personality, madam. She has received the awards and recognitions. I think there's a list. I'm reading in few. Hasan District Rajyotsava Award, Gomateshwara Vidyapita Samskruti Prashasti, Aryabhatta, Gold Medal from Shubharam Trust, Women of Excellence, Samajaratna, Ghana Kogile, Natya Saraswati, Karunada Dhruvatare, Karnataka Bhushana, Jnanasude, Kannada Kaustuba, Kannada Siri, Vasavi Kalashri, Sri Lakshmi Narasimha Soumya Ajalu Award, Vasavi Excellency Award, Hubaya Kala Visharade, Nadanatya Bharati, Sai Saraswati, Sharada Putrika Ratna, and many more. Really great, madam. Your contributions have been invaluable to the society in this field, madam. She worked as an assistant professor along with this all the art and teaching professions, everything. She has worked as an assistant professor in the Department of Performing Arts, Bharatanatyam Alliance University, Bangalore, and Reva University, Bangalore. Thank you very much, madam, for giving me, and thank you very much, AVOPA also. I thank Mr. Timaraju sir for giving me a great opportunity to introduce a successful woman in her young age. And it's my privilege, and really I felt very happy. And thank you very much, madam. You are the role model for each and every woman in this auditorium. I think it was a memorable time what we spent today evening. Thank you very much. Thank you so much, Srimati Parvati Satish. So it's a quite amazing profile, amazing skills, and amazing achievement, madam. AVOPA and AVOPA Charitable Trust would now present the AVOPA Award, and you deserve the most, and we wish you most and more, and the profile should get increased double the pages what you have now, and it will happen. So, ladies and gentlemen, we will now join to present the AVOPA Award to Dr. Ramya Suraj. I request Mrs. Vani Bhaskar and Mrs. Venkateshwarlu to come up onto the dais to join to present the AVOPA Awards. Ladies and gentlemen, big round of applause. This is the AVOPA Award. I request EC members of AVOPA and trustee members to join to present this award.
Yes, once again, a big round of applause. Thank you all the AVOPA EC members and trustees for joining us to give the presentation. Thank you so much. Now I request Vidushi Dr. Ramya CR to address the gathering. ಸಭೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಜೈ ವಾಸವಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ದಿವಸ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಆದರೆ ಏನಾಗೋಗಿದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಪಾಠ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈ ಸನ್ಮಾನವೇನಾರ ನನಗೆ ಸಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗಿಂದ PhD ತನಕ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಂಕಲ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಕಮಲಾಂಜಿನಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಟೀಚರ್ದು ಅಂತ. ನನಗೆ ಈ ಥರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು. ಈಗ ಬರೋದು ಕಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಗೆ ಹೇಳೋರು, ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಸತಿ ನೋಡೋಷ್ಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಪುಟ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಗುರುತಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮಲಾಂಜಿನಿ ಅವರು, ಅವಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು 15ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆಗೆ ಅವರೂ ಓದಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾ ನನಗೆ ಅದೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 24 ಗಂಟೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರ ಮಾತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಬರೀ ಮನೇಲಿರ್ತಾರೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಜಾಬು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಬು, ಕಷ್ಟ ಜಾಬು ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ 10 to 5 ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸದ್ಗೃಹಿಣಿ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ದೇವರು ಅವಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನೋಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಪುತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯದ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೇಳೋ ಕಿವಿಗಳೇ ಒಂದು ದಿಗಿಲು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೋ ಬಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಅದಾಯಿತು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಂಗೆ ಆ ಥರ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ಧ್ರುವ, ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅವರದು ಕಾರಣ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳದು. ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ವಿಧಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನಾವೇನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಒಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೋಗುವಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಜರಾಮರರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಿಂದ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ, ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದೆ, ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 100 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಪ ದೇವರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅನಿಸತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು
20-30 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಜೀವಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಂತರ ನೆನಪಾಗಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗರು, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಶರಣು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿವಸ ಇಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ, ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ, ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅವರು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇವರೇ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಅಂಟನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಅವ್ರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನನಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಹೌದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತಲ್ವ, ಏನಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಇದರ ಬದಲು ಇನ್ನೇನಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೀವನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ. ತಾಯಿಯೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಆದರೆ ಕಮಲಾಂಜಿನಿ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನಾಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಸೂರಜ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಮ್ಮಂದಾಯಿತು ಬರೀ ಹಾಡು ಡ್ಯಾನ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಗು ಮುಖ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಯಾಮ ಆಗಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೇ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೇ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಅಂತಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿದಾರಲ್ವ, ಏನೇ ಆಗು ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಲೆ ಅಮರ, ಸಾಧನೆ ನಿರಂತರ ಅಂತ ನಂಬಿರೋಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲೆಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಸಾಧನೆಗೂ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಗುರುಗಳಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ಚರ ರಾಮಚಂದ್ರ, ವಿದ್ವಾನ್ KR ವೆಂಕಟೇಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ವಿದುಷಿ ವಾಣಿಶ್ರೀರಾವ್, ಗುರು ಅಂಬಳೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಗುರು B ಭಾನುಮತಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನಾನು ಏನಾರ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರುಣಾ ವಿಜಯೇಂದ್ರರವರು. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ PhD ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಆಯಾಮ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಅಂತಾರೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಬುಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಆಸ್ತಿ ಬಂತು ಇವತ್ತು, ನೀನು ಆಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂದು ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, AVOPAದವರಿಗೆ, ಆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲರು ನನಗೆ, ನನ್ನ ಕಲಾ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸುಪ್ರದ ಕಲಾನಿಕೇತನ ಅನ್ನೋದು 1998ರಲ್ಲಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಮೊನ್ನೆ ಆಗಸ್ಟಿಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಸುಪ್ರದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರ, ಸಹೃದಯಗಳ, ಕಲಾ ಪೋಷಕರ, ಕಲಾ ಆರಾಧಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಹಾರೈಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Big round of applause once again. She deserves a big round continuously. Thank you so much. AVOPA is offering the membership. Any professionals can take the membership of AVOPA and join the hands of AVOPA for various missions and various projects. We continuously perform or create different activities for youngsters and for
the elders who are officials and professionals, and also visit www.avopabengaluru.org. Now, I invite Shri T.N. Ashoka, Vice President of the AVOPA, to propose the vote of thanks, and followed by a dinner. We have organized the dinner. Please do have the dinner, and let us close the event after that. Thank you so much. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ, ಸುಂದರ ಸರಳ ಸಂಜೆಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಬಹುಶಃ ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್ರವರ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಮಲಾಂಜನಿ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೂಕ್ತರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಅವಾರ್ಡ್ಗೂ ಮಹತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವೋಪ ಮತ್ತು ಅವೋಪ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸ್ತುತಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಬಹುಶಃ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟುಮಡುವಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಳು ವಾಸವಿ 3000 ಶ್ರೋತೃಗಳು 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತಿ ಸೂರಜ್ ಅವರು, ಅವರ ಮಗ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ನಾನು ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿರೂಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿರೂಪಣೆ, ಸಂಗೀತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂಗೀತ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಹರಟೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹರಟೆನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ ಅವರು. ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸರಿಸಾಟಿ, ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಸರಿಸಾಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್ ಅವರ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವೋಪ ಮತ್ತು ಅವೋಪ ಚಾರಿಟಬಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ, ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ತಿಮ್ಮರಾಜ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುತ್ರ, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ, ಅವರ ಭಾಷೆ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಆರ್ ವಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ಲು, ಅವರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆ ಪುತ್ರನ ಹೆಸರು ಚಿರಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ದತ್ತಿಯ ಹಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವೋಪದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಇಡುಗಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ನರೇಶ್ ಬಾಬುರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡ, ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ರಮ್ಯಾ ಸೂರಜ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಆಪ್ತರು, ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ನವರು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I request all the EC members of AVOPA and trustees to join the stage for the group photograph.